Good morning, dear students. Welcome to today's session on oligopoly market structure. So as we know, we have already learned three market structures. They are perfect competition, monopoly, and monopolistic competition. We've seen how different are they with regard to their features and how is pricing being done in each of the market structure. And in today's class, we'll be dealing with oligopoly market structure. We're not talking about pricing in today's class, rather we see its basic features and the types of oligopoly. So to start with, oligopoly is a market situation wherein there are a few sellers. That means a few firms are operating in the market. As you can understand from the term itself, oligo means few or small and poly means seller. So altogether, oligopoly refers to a market structure where there are few firms as sellers. So, for example, you can take the case of automobiles market in India. As you know, the automobile producers in India are very few, and hence the automobile market in India can be considered as an oligopoly market structure, or the market wherein they operate can be considered as oligopoly. So, from the basic interpretation of the term itself, you might have understood it comes somewhere in between monopoly and monopolistic competition, because monopoly is a case wherein there is only a single seller and monopolistic competition is a case where there are large number of sellers. It's not as large or as more as perfect competition, but still in monopolistic competition there are many sellers, but in monopoly there is only a single seller. Here oligopoly comes between monopoly and monopolistic competition because it has got a few sellers. Okay, and when there are a few sellers, what happens is each one of them they occupy or they hold a significant portion of the market. That means they hold a significant portion of the market supply, and because of that they are able to influence the price. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മൊണോപ്പൊളിയിലും മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷനും പോലെയല്ല, ഒളിഗോപ്പൊളിയിൽ കുറച്ച് സെല്ലേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ കുറച്ച് സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മാർക്കറ്റിലൊരു കൺട്രോളുണ്ട്. അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് സപ്ലൈയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അതനുസരിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി, അതിലൊരു ഹോൾഡ് അവർക്കുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ അർത്ഥം. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ ഒളിഗോപ്പൊളി the firms has got control over the market or market supply, and they are in a position to influence the price determined in the market. And we have seen the nature of the products being dealt with in monopoly and monopolistic competition. Here it can be two ways. It can be homogeneous products or differentiated products, but the difference is not so much. That means in homogeneous products, that means they engage in products which are perfect substitutes. Perfect, if the products they dealt with are perfect substitutes, they are considered to be homogeneous products. But if the products they dealt with are slightly different, or if they are close substitutes but not perfect substitutes, they are called differentiated products. Okay, so ഒന്നെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും വിൽക്കുക, അതിനെ നമ്മൾ ഹൊമോജീനിയസ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, ബ്രാൻഡിങ്ങിലാവാം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആ വേരിയേഷൻസ് ഇരിക്കെ തന്നെ അവയെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ്. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, so coming to the types of oligopoly, that was till now what we've been discussing was a general introduction to the oligopoly market. Now we will see the types of oligopoly. Basically we can say there are four types of oligopoly. The first two are the important ones. They are perfect oligopoly and imperfect oligopoly. So we can say a particular market is perfect or imperfect oligopoly depending upon the nature of products they dealt with. If the products they dealt with are homogeneous products, they can be called perfect oligopoly.
If the products they dealt with are not homogeneous, or if they are slightly differentiated products, the market is called imperfect oligopoly. So the nature of the products they dealt with determines whether an oligopoly market is perfect or imperfect. So you can find the examples for perfect oligopoly and imperfect oligopoly. For perfect oligopoly, we can say industries like cement, steel, aluminum, chemicals, etc. They can be considered as perfect substitutes. Whoever be the manufacturer, steel is a perfect substitute for no matter who produces it. Cement is the same thing. Even though they are produced by different producers, they can be considered as perfect substitutes, and the market structure wherein such perfect substitutes are being produced or marketed, that's called perfect oligopoly. So coming to imperfect oligopoly, even though the products are close substitutes, they're not perfect substitutes. For example, passenger cars, cigarettes, soft drinks, all are examples for close substitute products, and the oligopoly market which deals with close substitutes product are considered to be imperfect oligopoly. Imperfect oligopoly is such market situation. Now, moving on to the other two types, the third one is collusive oligopoly. Collusive oligopoly is also known as cooperative oligopoly. From the term collusive or cooperative, you can understand its meaning. So that means the firms in the industry or the firms in the market, they cooperate with each other. There is an underlying cooperation with regard to price determination or output determination or determination of both. Okay, so the firms in the industry cooperate with each other in order to determine price or output or both. That kind of an oligopoly market is known as collusive or cooperative oligopoly. And finally, non-collusive oligopoly, which is just the opposite of the previous one. Non-collusive means there is no collusion between the firms, there is no cooperation between the firms, rather they compete with each other. Okay, so what drives them is competition and not cooperation. Here in collusive oligopoly, they cooperate with each other, they don't compete with each other. But in non-collusive oligopoly, they are perfect competitors. They don't cooperate with anything, whether it is price determination or output determination. Okay, so we've seen the general introduction to oligopoly and the features of, the types of oligopoly. Now moving on to the features. This is really important when it comes to oligopoly market. You must understand the features of oligopoly market, which is quite essential to learn the pricing of oligopoly. So the first feature of oligopoly, some of which is already being discussed. The first one is few firms. That means there are only a few firms in the industry, as we have seen in the initial explanation itself. The number of firms in the oligopoly market is limited, it's few. And as the number of firms is limited, there exists some sort of interdependence among the firms. And that's the second point, interdependence among firms. What do you mean by interdependence? That means there exists some sort of dependence among the firms in the industry. And it refers to, we can say, if a firm behaves in a particular way, that particular behavior invites a similar action from other firms, and that's what is written here. The action of one firm affects action of another. That means action of a firm invites similar action from others. See, for example, cars. കാറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളോടെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇന്ത്യയിലുള്ള കാർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാർ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എങ്ങനെയും ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി, ഇപ്പോൾ മാരുതി ഒരു കാർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ അതിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർ, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്, അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ മേ ബി ഹുണ്ടായുടെ സൈഡിൽ നിന്നോ ഹോണ്ടയുടെ സൈഡിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫേം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന രീതി, സിമിലർ ആക്ഷൻസ് മറ്റുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കാരണമായേക്കാം. അതിനെയാണ് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എമംഗ് ഫേംസ് എന്ന് പറയുക.
Okay, so they engage in non-price competition. These 3 points are really important. The first 2 points are simple. There are few firms and they are dependent on each other. Dependent എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നിങ്ങളിവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. ഒരാളുടെ ഒരു ആക്ഷൻ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു റിറ്റാലിയേറ്ററി, സിമിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രതികാര നടപടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല, അതിനെ ഒന്ന് തടയിടാനായിട്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള ഒരു കൗണ്ടർ ആക്ഷൻ ആയിട്ടാകാം ഒരു ആക്ഷൻ മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക ഇൻ്റർഡിപെൻഡൻസിൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്നും പറയുന്ന കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ മീൻസ് the firms are not engaged in price competition. Their intention is not to lead to price war. They try to avoid price war actually by engaging in non price competition. So what do? They try to portray their products in a perfect way. So they may have to advertise more, they may have to convince consumers that they are the best. Okay, that's the way they try to engage in competition. But we can say they avoid price war because of this feature. They avoid price war because there is price rigidity in the case of oligopoly. Price rigidity, you must remember that term. Price rigidity means price is rigid. Rigid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു, എന്താ പറയുക, സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ. ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറയുക. സോ പ്രൈസ് ഇസ് റിജിഡ്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻസ്? ഇഫ് പ്രൈസ് ഇസ് റിജിഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ്. No one changes price. None of the sellers, none of the firms try to change the price. അതാണ് പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥം. Why do they don't change their price? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, if a particular firm decreases its price, for example, if a particular firm decreases its price, naturally the firm is in an advantageous position as consumers are attracted to that firm, isn't it? So what do the other firms do? If a particular firm reduces price, all the other firms, they also reduce their price. Okay, if a firm reduces price, the other firms also will reduce the price. So none of them will be benefited. So no one will try to reduce price. On the other hand, if a particular firm increases price, okay, the rest of the firms won't increase the price. Thereby, the firm which increased the price will be losing the consumers. Okay, so none of them will have the guts to increase the price. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? പ്രൈസ് റിജിഡാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഒളിഗോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിലെ പ്രൈസ് റിജിഡാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഫേം പ്രൈസ് കുറച്ചാൽ എല്ലാവരും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ ആർക്കും അതുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രയോജനം കിട്ടുന്നില്ല. ഇനി ഒരു ഫേം പ്രൈസ് കൂട്ടിയാലോ ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും അനങ്ങില്ല, അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അയാൾ കൂട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? അയാൾക്ക് മാത്രം കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ. സോ അതുകൊണ്ട് ആരും പ്രൈസ് കുറയ്ക്കാനും മെനക്കെടില്ല, പ്രൈസ് കൂട്ടാനും മെനക്കെടില്ല. ചിലപ്പോൾ കൂടുകയും കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നൺ ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് റിജിഡാണ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് നോൺ പ്രൈസ് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ പ്രൈസ് ഈസ് റിജിഡ്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൈസ് റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് ബിക്കോസ് നൺ ഓഫ് ദം വിൽ be interested to change their price, or none of them is interested to change their price because they are not sure of the demand. ഓക്കെ, അവർക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂട്ടിയാൽ ഡിമാൻഡ് എന്താകും എന്നുള്ള കേസിനെ കുറിച്ച് അവർക്കൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഒരാൾ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ഡിമാൻഡ് പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയുമോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം. ഒരാൾ പ്രൈസ് കൂട്ടിയാൽ ആ കൂട്ടുന്ന ആൾക്ക് അയ്യോ നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറയുമോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുക. ദ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇൻ ഒളിഗോപ്പൊളി മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ്. ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദ റെഗുലർ ഷേപ്പ്. നോർമലി ഡിമാൻഡ് കർവിനുള്ളൊരു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ, ഇറ്റ് സ്ലോപ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഡയഗണലി. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ദ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്. ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് അതിനില്ല. ബിക്കോസ് actions of one particular seller invites actions of റൈവൽസ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് റൈവൽസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് വി ആർ നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് കർവ്, ഓർ ദ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഇൻ ഒളിഗോപ്പൊളി മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്.
Okay, that is, these 3 points are really important when it comes to pricing. So you must remember that. Hope you understood. Moving on to the other features. Next is advertising and selling costs. Here we said they deal in non-price competition. How do they deal in non-price competition? By investing heavily in advertising and selling costs. Because as the oligopoly sellers are not in a position to, to influence their price or influence their selling capacity with regard to their price, what do is, in order to earn market share, in order to increase market share, or in order to retain the existing market share, they have to invest heavily on, or they have to spend hugely on advertising and selling cost. Through advertisements, they are trying to capture the attention and the loyalty of the consumers. Okay, and next point is presence of monopoly. Presence of monopoly means we know that it is not a case of monopoly, there are a few sellers, but still we said the products can be slightly different. Okay, some sort of differentiation can be made to the products, which can lead to loyal customers. It's not a case of monopoly, but here it means there can be a few sellers who has got loyal customers, trusted customers, and because of these trusted or loyal customers, they are able to enjoy a position similar to that of monopoly firm. Monopolist enjoy ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് കുറച്ച് ട്രസ്റ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് കണ്ടേക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഹൊമോജീനിയസ് പ്രോഡക്ട്സ്. വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ ഒളിഗോപ്പൊളി the products can be either homogeneous or differentiated. But here this point means the products are more or less identical, because we said if it is homogeneous products, they are perfect substitutes, and if it is differentiated products, they are still close substitutes. അല്ലേ, അവർ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് അല്ല, മോർ ഓർ ലെസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ്. മോർ ഓർ ലെസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ഏകദേശം ഒരുപോലെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ഏകദേശമെങ്കിലും ഒരുപോലെ, ഒന്നുകിൽ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശമെങ്കിലും അതുപോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് വി കോൾ ദം ഹൊമോജീനിയസ് പ്രോഡക്ട്സ്. Okay, and finally uniformity of price. Here we have already seen that the price is rigid, and the price is rigid, that means they share an uniform price. The products are almost homogeneous, അവർ ഏകദേശം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ്. The products are almost identical. There are only a few sellers, and the sellers are interdependent, hence the price is uniform. Okay, so these are the features of oligopoly market. We are not moving to pricing today because you have quite a few terms to perfectly understand in this class. I hope you will go through the portions discussed. So we discussed the oligopoly market, its introduction, then we discussed the types of oligopoly, and then we discussed the features of oligopoly. Among them, price rigidity, non-price competition, interdependence, indeterminate demand curve or indefinite demand curve are really important. Okay, so thank you so much for your patient listening. I hope you will understand and learn. Thank you.